Bir an Elden Ring olurum dedim ama maalesef. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Evet, Starfield Direct'e geçtiğimize göre Elden Ring yalan arkadaşlar. Kısacası Elden Ring DLC falan görmeyeceğiz. Para. Selam hocam, geç kalma, baştan alabilir misin? Tabi hemen yayını başa sarayım şimdi, tekrar izleyelim sıfırdan, ne olacak ya? Mantıklı. Kaptan Yolcu hoş geldin, teşekkür ederim senin için. Everyone, thank you so much for joining us today. Yalancı. You know, we've been so lucky Yalancı çoban. to make the kind of games that we love here, and that's thanks to all of you. From the Elder Scrolls to Fallout, we love creating these worlds and playing in them just as much as you do. And throughout all that time, we'd often talk about and dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world, but set it in space, where you weren't really limited in where you could go or what you could do? And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then with the games we've built, our technology, and all of us here in the studio. We've done so much together, but, well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from many on the team and see so much of what we think makes our game special. So, let's jump in. Röportajlarda ibaret bir sunum yapmayacaksınız değil mi? Oyunu göstereceksiniz bize. Lütfen röportajlardan ibaret bir sunum yapmayın. Heh, şöyle. Starfield is our first new universe in over 25 years, but it's still a Bethesda RPG through and through, where you step into a new world and you get that feeling of unlimited possibilities. But this time, it's not just one world. It's over 1,000 worlds. Ve bu binden fazla dünyanın hepsinde yer çekimi aynı mı? Hani hepsinde yer çekimi birebir aynı mı yani? That we had the technology to create it. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. Skyrim sunumu nasıl döndü bu olay? Simulate the galaxy around you. Our next generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star and the makeup of the planet's atmosphere. We also have an all-new animation system. And of course, you can play it in third person, and you can play it in first person. We love exploration and rewarding it, but you do explore differently in this game given its scale. That usually involves exploring an area you've landed in. You can collect resources. Yay, kayaya lazer sıkma vakti geldi. Yahoo! Do a mission and maybe even stumble upon something unexpected. Yer çekimiyle alakalı mıydı o muhabbet? Tam bunun sırtındaki şey patladı da, tank patladı da. Öbürü niye ölünce fırladı? We do love stuff and all of the items allowing you to pick everything up, and you can view all that in your data menu. This is the hub for everything you're doing, from your skills to your ship, your missions, and your inventory. We love to pack a ton of detail in every object, from all of your weapons to spacesuits
to food. We just obsess over the details, and food. We obsess over food. When you're done exploring, you can walk back or fast travel to your ship. We have companions and crew you can take with Shadow you. Dream, hoş geldin. I Teşekkür left ederim. Vasco here back at my ship. Welcome back, Captain Howard. And he can even say your name. Let's head out. You can even say your name. Dost koysam gerçekten Dost diyecek mi? Yoksa database'inde o isim olmadığı için söyleyemeyecek mi? İlla ismimi Michael Ethan falan mı koymam lazım? The romance of the golden age of early spaceflight. And we've been referring to this approach as NASA Punk. This means a design language where the tech is advanced, yet still looks grounded and relatable. For us, it's that contrast. That's where the visual interest is. NASA Obviously, Punk, the NASA, which is the Ben rigid, de düşünüyordum onu ya, gerçekten hani şey gerçekçi görünüyor çünkü. Giydikleri kıyafetler bilmem ne. NASA Punk diye bir tür olduğunu ilk kez şu an duyuyorum. Coming through in your ship. Your ship is your home for you and your crew. And like many of the spaces in our game, it has a slightly retro and analog touch. A bit of lo-fi rather than sci-fi, where everything is well used, worn, and lived in. Alrighty. What's the plan, Captain? This is your star map. It starts with the planet you're currently on. You can see all of its info and resources. You can choose a landing spot or fast travel to known locations. Backing out further, you can view all the planets in the system. Maçından devam edecek. Canlı yayında etmeyecek, hayır. It's here you can see planets that have key locations, missions, or life on them, versus the many planets that are barren but resource heavy. Zoom out even further to see all the systems in this part of the galaxy. Here you can plot a O kadar gerisine gerek yok. Sadece o güneş sistemi yeterliydi yani. Grav drive to fold space and jump to these systems. And you will need to upgrade your ship and skills if you want to jump to the most distant ones. But for now, we'll plot a course to the Alpha Centauri system, where we can find the city of New Atlantis. Welcome to UC Space. Onu istedim ha. Scan complete. You are cleared for landing at New Atlantis. Gezegenin atmosferine girip kendimiz gemiyi indirebiliyor muyuz acaba normal sırada? As soon as you land in a city like New Atlantis, your eyes are guided upwards to just these boundless, vast buildings. It's the biggest city we've ever made, not just in size, but also in the amount of custom art, crowds, and quests. So the main focus when we're designing a city is obviously what supports the story. We try and tell as many small stories as possible. This is a colony war memorial. It's a few moments of gameplay that make the space feel like it's full of real characters that are going about their day-to-day lives. It's paralyzing if you really stop and think about it. Buddy, it's coffee. It's also where your adventure with Constellation begins. Yemin ediyorum esnemekten geberdim. Mantıklı. Özgür Kaba hoş geldin. Teşekkür ederim senin için. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien, and I'm certain one of them reached out and spoke to you. The artifact. If you could place it on the table here. Oh my god. Look at how it's coming together. That means there's a set built by an intelligence outside the settled systems. Uzayda hayat var mı muhabbeti yani? Cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. Noel, the gifted scientist and Sarah Morgan's protege. And Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe,
the former space cowboy, and Space Cowboy ne ya? Böyle gerçekçi bir oyunda Space Cowboy ne abi? Hani oyun fazlasıyla gerçekçi takılıyor yani. Space Cowboy ne alaka? The settled systems is home to all kinds of different stories, people, and adventures for you to uncover. Uzayda hayat var işte. Sadece akıllı hayat mı olması lazım? Bunlar kabul olmuyor yani. İlla zeki yaşam formu olması lazım. Az zeki yaşam formu da A Quiet Place'deki sese duyarlı yaratıklarmış, gördün mü? The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. Geldi geri. Birazdan yine People dönüş. who live here value law, discipline, and the legacy of humanity. They consider themselves the true children of Earth. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies? Tamam, yine dondu. Even get your UC citizenship? Gene geldi. New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Sidonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. The capital of the Freestar Collective is Aquila City. Bayağı uzay kovboyu gibi takılabiliyor muyuz? Bounty hunter'lık yapabiliyor muyuz uzayda? Ranger relies on judgment and intuition. Oo, bayağı Duello falan var lan. Animasyon o kadar kötüydü ki ama. Yani animasyon yok, yani o gerçek bir Duello şeyi yok oyunda, o belli. İkisi de birbirine sadece silah çektiler, hani böyle normal oyuncu animasyona çektiler ama oyunda bir Duello mekaniği olduğunu zannetmiyorum. Valla biraz önceki mekan ilgimi çekmişti. Western. Orası güzeldi. Outside the bounds of civilized space, there are still plenty of unclaimed systems to explore, but these areas are also home to the most hostile factions in the galaxy. The great serpent hungers. All heathens shall be made dust in time. A new face. Is this the face of a brave runner here to challenge the Red Mile? It has something for everyone. Cyberpunk DLC 400 TL. Oyunu 250'ye almıştık. DLC 400 TL'ye alıyoruz. Nice. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. So, ready to get out there? Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited when they see all of the improvements we've made. One of the biggest overhauls was done through our character generation system. We scanned a wide range of faces from different age groups and ethnicities. And by mixing and matching all that data, we were able to create highly detailed and diverse characters. We use that exact system to create all of the characters and NPCs you're going to see in the game. So any character you see almost always is a character you could make yourself. Hey, come on, come on. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Sam Witwer mı lan o gene? Oğlum Sam Witwer değil mi lan o? Bayağı Sam Witwer'a benziyor. Birebir aynısı lan. Any of this look familiar? You start your character creation journey as though you're cycling through employee records. You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. Your journey from there can be as detailed or as quick as you want it to be. This new system has more to offer than ever before.
It's also the simplest character generation system we ever had. We let the player get as close as possible to make whatever they want. Reis boş ver, Starfield'da kaç basıyorsun ya? Bench'te kaç basıyorsun Reis, onu söylesene bana. Ya boş ver piercing'i, Starfield'da straight gym'e gidelim seninle, gel. Gel sen gym'e gidelim, boş ver. Pardon, bu benim bok yememdi. Kulaklığı çıkarıp kulağımı kaşımak istemiştim, ondan dolayı böyle oldu. Ama o sırada dondurdum. Bilmiyorum, benim bok yemem de olmayabilir bu arada. Üstüme yakıklı oldu, belki iyi bir şey göster dedim ama nerede? Abi ama ben uyardım, ben söyledim yani sıkıntı olacağını. Ben hani iyi bir şeyler beklemememiz gerektiğini söyledim, sürekli söyledim. You could be in the middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. Fine. I probably should stick to professionals anyway, given what happened the last time. We're also giving you the option to customize your build even further by letting you pick up to 3 traits. Traits are completely optional, and they come with their own advantages and disadvantages. You could choose to meet your biggest fan. Donma. Allah'ım ya Rabbim, çıldırtacaksın beni. İlla çıldırtacaksın beni yani. Tam adam bir şeyler anlatıyor, böyle bir lan acaba ilginç olabilir mi diyorum, çat gidiyor yani. Şu trade sistemini merak etmiştim nasıl çalıştığını, hani içimden biz çok da detaylı bir şey olmayacak diyor ama gene de gitti ha, geride açılmıyor baya. Baya gitti şu an. Chrome baya uçtu şu anda. Chrome gitti arkadaşlar. Açılmıyor. Derken geri geldi ama şu an siyah ekranda, bir şey yok bende şu an. What a view. It's a feast for the eyes. Off we go. Görev yöneticisini bir açayım bakayım. Ne var bu kadar yoran acaba bilgisayarı? CPU %95'te şu anda. Ne yiyor lan bu kadar CPU'dan yiyen ne? OBS yiyor %48'ini. Geri kalanı ne yiyor? %96 oldu, %98 oldu. That's when your journey can really begin. We took what we loved about skills and perks from our previous games and put them together to create an all-new skill system. Each time you level up, you get a skill point, which can be used to unlock or rank up skills. Ranks are unlocked by completing challenges associated with that skill. Trojan. Yeni felsefen bir olarak daha fazla ağırlık verip bizi kendinden mahrum bırakma. Hellblade 2'nin oldu. Valla Hellblade 2'yi boş ver, zaten oynanış göstermedi adamlar yani. Bildiğin kız suya baktı, suyun içinden geçti, bir şeyler oldu falan ve hani bizim bundan etkileneceğimizi düşündüler. Ne hangi kafada bilmiyorum ama bundan ciddi etkileneceğimizi düşünmüşler. Adamlar demişler ki yani bizim hani kaç yıldır beklenen bir oyunumuz var. Oynanış göstermek yerine tamamen animasyondan ibaret bir sahnede sinematografi kasabildiğimizi gösterelim hadi sinematikle. Bakın ne kadar havalı. Kız suya baktı, oradan oraya girdi, oradan öyle çıktı. Wow! Oyun oynuyoruz biz kardeşim. Oyun. Oynanış istiyoruz. Oynanış. Oyun bunlar. Film değil, oyun bunlar. I'm very much a stealth player. So, I'm out there pickpocketing everyone. My favorite part about being stealthy is slowly creeping through vents like you're in a movie and then jumping out and springing on people. Whenever possible, I like to talk my way through situations. This area's off limits. Çok kilolu olunca ve gerçek hayatta stealth yapamayınca oyunlarda stealth yapasın geliyor yani. Şekil ağda görünüyor gibi. I like doing the death from above thing where I boost pack over guys and I throw landmines at them. Hele ki hayatım boyunca kiloluysam, yani her gittiğin yerde yani saklambaç oynarken bile problem yaşadığın zaman insanın stealth yapası geliyor o zaman. Stealth oyuncusu oluyorsun böyle. Gerçekte hayatın aynı şey. Saklambaç oynarken gizlilikle yapıyorsun işte. Ben okuldan kaçarken gizlilik yapıyordum mesela. Niye bütün çalışanlar kilolu? RPG istiyorsa onu ne bekliyorum? İnanç hoş geldin, teşekkür ederim desteğin için. Acaba adam incecik yani. Grafikler iyi mi kötü mü anlamıyorum. Bazı sahnelerde güzel gözüküyor, bazı sahnelerde çok kötü gözüküyor bu arada.
We study data from NASA and a multitude of other sources to help us make the world feel believable. From the way we approach planetary atmospheres to the way we place biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. When you leave a planet and head into space, you'll be navigating asteroid fields, having chance meetings with interesting strangers, dogfighting in space, and exploring derelict ships. Şeyi hala göstermediler değil mi? Gemi customization'ı hala göstermediler. Gemiyi nasıl modifiye edebildiğimizi falan. Benim en çok ilgimi çeken kısmı o çünkü. Ultimately, it's about rewarding your curiosity, because whether it's on the surface of a planet, %96 şu an the CPU ya, alleys şaka of a gibi. city, or the vastness of space, you never know what you'll find. Gemiye sticker takma yok lan, bayağı geminin boyutunu büyütüp küçültebiliyorduk. Ondan kastediyorum, yok sticker umurumda değil. Bayağı böyle bir Lego parçaları, ha bak böyle farklı gemiler yapabiliyorsun mesela. İşte bundan bahsediyorum. Benim ilgimi çeken kısım bu. Exploration is possible thanks to your ship. Your ship is almost like having another character or home you can make all your own. I think you'll be blown away by the amount of stuff you can do. You can buy a ship. I'm sure you can find something you like. Customize and upgrade that ship. Yeah. And hire a crew to keep it up and running. Acayip absürt hilkat garibesi şeyler yapacağım burada. Every spaceport has a ship technician where you can purchase, sell, and modify ships. Anything I can help you with? Maybe you start off with a speedy fighter that's perfect for bounty hunting. Then you might bounty hunting var mı oyunda yani? Okay, çünkü bounty hunting yaparım yani. Olur. Severim bounty hunting. For now though, we're going to take our starting ship, the Frontier, and make some changes. You can customize and upgrade everything you see here. And you have two ways to do that. You can quickly upgrade individual systems like your weapons or shields, or you can deep dive and enter the shipbuilder mode. Here you can change anything, from the systems to the look and layout. Adding a new habitat module can give you more room for crew. Adding cowling can change your ship's overall silhouette. Holy shit. An improved grav drive allows for longer distance space jumps. You can even fully customize your paint job to get the exact o zaten look Allah'ın you emri. want. Ondan bahseden kim? The parts you choose to build with don't just affect your ship's stats. They'll also affect what you can do inside your ship. İşte bu ya. Ben bunu istiyorum işte. İşte buna 1000 saat gömerim. Zamanda nasıl erikli kalesi yaptıysam burada da bir erikli gemisi yapmam lazım bence. Bir erikli gemisi yaparız bence burada. To cargo holds, mess halls, and control rooms. Yeah. Yeah. Yes. Frontier is a practical ship. Yes. But with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. Ne yapıyorsun kızım? The HMS Platypus, as I called it, where it had a giant tail to it. Metal Gear yapacağım ben bunda. Standing here. What the fuck? Çok güzelmiş lan. İyi tamam. Oo çok güzel. Tamam. İşte bu. İşte bu. Tamam abi. Tamam okey. Ben buldum oyunumu. Tamam işte. Perry the Platypus. Ready to lift off when you are, Captain. Engines ready. The Frontier is fueled and ready. Eva yapmamız yani ben bir bir Evangelion 01 yapalım ya bir tane. These companions can serve on your crew and they'll always be there when you travel. We'll be traveling together until we either find an artifact or this lead runs dry. Each companion comes with their own valuable skills for your ships and outposts. Bears. Bayağı Final Fantasy 7'deki Bears'ın aynısını herif. Friendships might blossom into romance. I don't know that I've ever really loved anyone. Of sese bak. Allah'ım bir de böyle şey yapmak için böyle. Senin gibi birini hiç sevdim, senin gibi birini hiç gördüm bilmiyor falan. Yani siz çıkarmaya çalışırken canım yandı lan.
Para. Yusuf dönmez 10 TL para teşekkür ederim desiniz sağ olsun. Assign crew to your ship or outposts and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members can lend a hand in the field. Take Bosco, for instance. He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame exploration requires so much bloodshed. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. And now, let's take to the sky. We're putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything. And that is really cool for us as developers. Spaceflight should be exciting and dangerous. And you should feel like you're in complete control every step of the way. Hadi bakalım. Ne kadar gerçekten kontrol bizde, inmesi binmesi. Sense of control to ship combat. It's not about just hitting your triggers to fire your weapons. Yeah. It's a complex dance between your piloting skills and our power allocation system. Boosting power to your engines will make your ship faster. TR6 yazılı olacağını, Bethesda oyunlar Türkçe alt yazılı oluyor mu ya? Bu kadar büyük bir oyunun Türkçe alt yazılı olması olasılığı bana düşük geliyor açıkçası. Hani Cyberpunk'ta falan oluyor anca öyle şeyler. O da zaten CD Projekt Red'in Türkiye'ye olan şeyinden geliyor. Sempatisinden. You should always be on your toes because you're not alone out there. Uzayda ses varmış beyler. Gerçekçi uzay oyunu yapmaya çalıştık ama o şey var, uzayda ses var. Ateş ettiğinizi duyabiliyorsunuz. Vallahi üzgünüm ama sadece hedef alıp tetiği çekmekten ibaret gibi duruyor. Hiç de öyle özel bir dans gibi falan bir şey görmedim ben ya. Bayağı hedef alıp ateş ettin sadece. Bayağı sadece ateş ediyorsun yani, hiçbir şey yok. Dans gibi düşünün bunu falan. Şu kısım güzel işte. Bak bu Pirates oyununda ya da şeyde Black Flag'de olduğu gibi. Direkt gemiye girip ele geçirme muhabbeti güzel. Once you've taken control of an enemy ship, it's yours. Nice. Add it to your fleet and retrieve it at any spaceport. Nice. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planet side, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. Bayağı oğlum, oyun bayağı büyük bu arada ya. Bilmiyorum yani ne kadar tekrar düşecek onu merak ediyorum ben şu an sadece. Oyun bayağı büyük çünkü çok fazla yapılacak şey var. A civilian in my star yard. Let's see about getting you a proper ship, one worthy of you. Maybe you'll dock with a gigantic battleship like the UC Vigilance. Or rub elbows with the galaxy's wealthy elite on a cruise ship fit for the stars. There are plenty of personal encounters to be had as well. You can hail any ship you come across to trade, swap info, or maybe even commit an act of piracy. Let's do this. When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to take over ships. I'm gonna board ships. I'm like, this is now mine. I steal all the sandwiches and put them, you know, in my cargo hold that I have specifically for sandwiches. I don't want to play the hero. Sandviç modeli güzelmiş. Bayağı güzel bir modelmiş yani. People as quickly as possible. Some strangers might be looking for a little human connection in the darkness of space.
Hello, stranger. Grandma I mı? just finished cooking up some food. If you want to come on over, just pop on by. Allah Some Allah. of the best moments are the ones you 12 discover on yaşında your mısın? own. Ha? Sakanede The thing I love most about Starfield is that it is a Bethesda game through and through. It's really about going to strange new places, meeting interesting people, and getting sidetracked on zany adventures. Then, realizing 2 hours later that you're involved in a completely new story. You're human. We thought we were the only ones to leave Earth. That DNA is so present here. It's in our random encounters, it's in our handcrafted quests, and it feels so cool to play it and make your own path in this universe. There are over 1,000 planets out there, just waiting for you to visit. Binden fazla gezegen nasıl oluyor abi? Ne koymuş olabilirsiniz binden fazla gezegene ya? Breaking ground on new planets, exploring every inch of a mostly untouched galaxy. We want you to feel hopeful. We want you to feel this sense of awe and wonder. And sometimes, a little fear. We're giving you a massive playground and a ton of toys. And just setting you free. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani güzel görünüyor. Ya tabii ki kötü görüldüğü bir sürü nokta var da. Genel olarak gerçekten devasa bir şey yani sandbox harbiden. Hey everybody, we were showing you so much stuff, but we thought we'd just take a little break and show you something a little bit different. You know, we put so much detail into our game worlds, and we love the opportunity to bring that into the real world with our Collector's Edition muhabbetine başladık mı? We've done a watch, the Constellation Explorer's Watch. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. Okay. It connects to your phone to give you notifications and other information. Telefon uygulaması olmadan çalışmıyor falan gibi. Direkt o şey vardı ya. Pip-Boy vardı ya Fallout'ta. Fallout 4'teki. Bildiğin plastikti sadece. Totally translates to this. Inspired by the cases that the astronauts used during the Apollo era to bring back samples from the moon. It's got an intricate locking mechanism, authentic, heavy, comes with a constellation patch. Umarım Fallout 76'dan ders almışsınızdır abi. Bir sürü şey gösteriyorsunuz, ondan sonra gene patlamayın yani. Elimizde bilmem ne malzememiz kalmadı, o yüzden saati işte şeyden yaptık, naylondan yaptık falan gibi bir şey olmasın da. We actually have something else. Now that we're part of Xbox, we get to work with the amazing people on the Xbox hardware team, and together we have created this custom limited edition Starfield controller. It's awesome. It is now, you know, our favorite controller. We love this because it's inspired by the actual controls of your spaceship. Güzelmiş. Not only that, we've created the first ever custom headset with Xbox. And this is a perfect pairing with that controller. İbrahim hoş geldin. Teşekkür ederim desteğin için. Keşke tuşlar da renkli olsaymış. Onun haricinde güzel. Tuşların da renkli olmasını iyi ederdim. Mesela sarı parlak sarı renkli olsa tuşlar hoşuma giderdi yani. Böyle retro futuristik tuşlar vardır ya, kare. Onların renginde böyle. Şuradaki tuşlar gibi işte. Alttan ışıklı böyle. Hadi bakalım, devasa bir oyun var önümüzde. Bilmiyorum nasıl vakit ayıracağız, bilmiyorum, hiç fikrim yok yani. But Starfield isn't just a Bethesda Game Studios world, it's a Bethesda Game Studios galaxy. So why go this big with Starfield? Because we want to give you freedom on a galactic level. The freedom to experience both the exciting planets and the quiet ones. Scanning a planet before you land is a great way to get a sneak peek at the available resources you can use for crafting, building, and customizing. Gezegenin ne kadar ufak gözüktüğüne bakın yalnız. Oğlum herif bir an o kadar garip gözüktü ki adam bir an gözüme. Böyle bir fantastik bir filmdeki bir şeymiş gibi, böyle gözleri simsiyah olan o elflerden bir şeymiş gibi falan böyle. Adamın falan ne kadar ilginç bir görüntüsü var. After that, we have the system that adds interesting locations for the player to explore, creatures to encounter.
ore and plants to pick up. It allows us to add that touch of environmental storytelling that Bethesda is known for. Aggressive creatures have been disrupting our experiments. Their habitat isn't far from here. If you could take care of them for us, we would be in your debt. So even if your friends were to visit the same planet that you had, you would have a different story to tell. Okay. Bir an arkadaşlarınız deyince de oyun şey mi dedin de? Hani multiplayer mı var oyun içerisinde dedin de yok, oyun single player. Anlatacak farklılık. Herkes farklı bir şeyler görecek muhabbeti yapıyorlar. Okay. Bakalım, vuruş hissiyatı güzel görünüyor gibi hani bu videolardan. Ona Fallout 4'te kadar rezil gözükmüyor ya da 76'da kadar. Harvest resources and be on your way, or simply take in the views. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. Bu oyun 1 terabayt yok be, ne 1 terabaytı. 200 GB bile olacağını sanmıyorum. Produce resources from those plants and animals. You can get experience and rewards for fully surveying planets and fully surveying a whole system. When we were concepting these creatures, we really bu oyunu kaç yılda oynayıp bitireceğiz ya? We didn't want alien monsters. We wanted native wildlife. Something you've never seen before. Ya ben bu oyunu nasıl inceleme yapabilirim ki? Bitmez ki. Bu oyunun kombatı bir yıldır Doom ekibi beraber düzeltiyormuş, o yüzden komut öncekine göre daha iyi gözüküyor. Hadi bakalım. Bu arada CPU'm %100'ü vurdu, birazdan gene donacak bence bu video. Evet, birazcık overwhelmed olduk gerçekten. Çok fazla şey gösterdiler ve hani hangi birine yetişeceğim, hangisini yapacağım, ne yapacağım, nasıl bitecek, ben bu oyuna nasıl içerik üretebilirim falan, onu düşünüyorum yani. After some exploring, you can find a spot to set up a base camp. Outposts can be built almost anywhere on any planet. And the habitat modules come in all shapes and sizes, filling all different purposes. You can even live in them. Assign crew and companions to work with your outposts for added bonuses and set up extractors. Bir de outpost mu inşa edebiliyoruz ya? Something cool we have this time is we have a new fly cam, where you can toggle between on-foot building, or you can now use a top-down isometric camera, which helps plan out larger parts of the outpost and placing those larger hubs. Oğlum gemi bitmedi, bir de şey mi yapacağız? The overall feel of your outpost is, and then when you're on your feet, you can really decorate and fine-tune things. Bu oyun bitmez. Bu oyun bitmez. Bu oyun bitmez. Add crafting and research stations in your outpost to utilize any resources you find or already have. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines, a selection of grips and barrels, different ammunition like explosive rounds. Şimdi bu oyun tek diskte olacak değil mi konsolda? Onu merak ettim. Final Fantasy 7 2 diskte geliyor ya ikinci oyun. Şimdi bu oyun tek diskte geliyor ama değil mi? Oğlum bu oyun canlı yayında biter mi, manyak mı? Bu oyun canlı yayında oynanır mı? Biter mi Allah aşkına, şuna bak. Yani en fazla ilk izlenim yaparız canlı yayında. Kombat güzel görünüyor.
more dynamic, the animations are more fluid. Güzel görünüyor çatışmalar. It just feels great. We probably have more mods and more weapons in this game than I want to say any other game we've done before. There's a lot of variety. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet, and boost packs are excellent for getting around. Yer çekimini düşündünüz yani gerçekten. And for giving you an edge in combat. Allah Allah. Sometimes you'll even feel like you're flying. Okay, yer çekimi muhabbetini katmışlar. Zero gravity environments pose a different challenge. Firing a ballistic weapon in zero G will actually push you backwards. Energy weapons, on the other hand, offer a more stable shooting experience. We also have mag weapons. These are high-powered electromagnetic induction ballistic arrays. Each barrel has its own target laser. Tamam yeter sayma tamam yeter öldüm. Tamam öldüm zaten sayma. Bittim zaten yani. Whether you want to get up close and personal with your own two fists. 23 yılda çalışıyoruz derken yalan söyleyeyim ya. Maybe you prefer something bigger. Bir şey diyeceğim, bir oyun vardı ya. Neydi lan oyunun ismini unutuyorum. Şu hayvan gibi bağış alarak yapılan uzay oyunu. Herkesin yok kendi gemisi olacaktı, bilmem ne yapacaktık falan filan. Single player oyunda Mark Hamill vardı, Gary Oldman vardı, Henry Cavill falan vardı. Star Citizen aynen. Yani ondan ben Star Citizen'dan böyle bir oyun bekliyordum. Hani Star Citizen'dan şu büyüklükte bir oyun bekliyordum açıkçası. Hani bu devasa bir oyun. Bilmiyorum ne olacak böyle. İyi bari ya. Kombata gerçekten kastıklarını görebiliyorum. Neyse ki yani. Neyse ki. Hani artık yani o şikayetleri en azından ciddiye almışlar ve kombata kasmışlar. Şükürler olsun ya. Çünkü adamların kombatı çok kötüydü abi. Bethesda oyunlarının kombatı çok kötüydü yani. Ne oluyor lan? Force mu kullanabiliyor? Aslında Star Wars oyunu muydu bu en başından beri? Bizi mi yiyordunuz? Aa Force kullan. Ana karakter Jedi'ymiş lan. Ana karakter Jedi'ymiş. Meğerse Star Wars oyunuymuş oğlum. Ana. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way. Arkadaş işemeye gideceğim yeter lan. Tamam yani anladım. Çok büyükmüş oyun evet yeter. Bu oyun 30 TL by the way. Evet yani işin ilginç tarafı Game Pass'te bunu direkt olarak ilk günden oynamaya başlayacağız. Şu devasalıkta bir oyunu. Windows Nvidia hakkında ne düşünüyorsunuz? Windows Nvidia mı? Windows Nvidia nedir? Windows Nvidia derken neyi kastettiğini merak ettim. I'm most excited about our outpost building systems. My favorite part is every time you step out on a planet, it's a unique experience. You spend all this time building your ship, and you see it on the landing pad. These things are gigantic. It's the kind of thing that you just can't get anywhere else. Hayvan gibi bug olacak bu oyunda gene değil mi? Hayvan gibi bug olacak yani. I think I can make that jump. My favorite part is biomes, spaceships, audio design, planets, the day-night cycle. Those details matter to me. Diplomacy, exploration, freedom, the ending. Beskip. Ending mi? I love the robot so much. The incredible amount of worlds we created. Sniper rifles, come on. Lever action, rocket launcher, brain sprout. I love, but some people might find creepy. Reis basmaya gidelim mi? Göbeğin varmış bu arada fark etmemiştim çok. Is the freedom to be who you want to be, do what you want to do.
It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. Acaba bir daha bu kadar büyük bir oyun yapabilecek misiniz Microsoft'un çatısı altında? Ben onu merak ediyorum şu anda. Yoksa siz de mi paso Game Pass kataloğu doldurmak için mi kullanacak Microsoft yani? Yoruldum, yemin ediyorum yoruldum yani. Oh. Nasıl vakit ayıracağım ki ben bu oyuna? Nasıl vakit ayıracağım ki ben bu oyuna? PlayStation 5'te. PlayStation 5'e çıkıyor mu ki bu? PlayStation 5'e çıkmıyor bu oyun. Oh. Starfield yordu. Starfield yordu. Abi diyor annem bana bilgisayar almadı. Onu odlamak istedim. Orada South Park Scope nasıl oyun sence? Güzel oyun. Acaba bunu oynayıp incelemem mümkün değil. Arada bir de Assassin's Creed Mirage falan var ya. Sonbahar çok fena geliyor. Sonbahar çok fena geliyor yani.